Guys, welcome back. We are right here at River Stanley. We have YY comedian. Mambo vipi? Salama sasa. Mimi niko fiti. Uko salama nini? Uko poa? Unajua kidogo huko nje wamekupea nickname. But before that, nitakwambia hiyo nickname. Right now tuzungumzie shughuli ambayo imetuleta hapa sana gani hii? By simu. By simu is a very good product. By simu itakuja kutusaidia kwa sababu sasa unajua kuna watu wako na different mahitaji. Na uwezi wekelea all your eggs in one basket. You know. So if niko na 400 nataka kufanyia kitu. Na naweza wekelea 50,000 kwa simu alafu nalipa polepole. It's better than kuchukua 400 yote niweke kwa kwa simu. So I think this is a good product and Kenyans should embrace it. Yes. Mara yako ya kwanza labda kupata simu yako wewe mwenyewe, yako umejinunulia ilikuwa lini? Simu yangu nilijinunulia ya kwanza. Nilinunua 2010. 2010. Nilikuwa namaliza form 4. 2010. Mnashangaa hizo ni kane. Enzi za kale mkiwa 2 years. 2010 nilinunua simu yangu ya kwanza. Hapa mjini labda sababu pia buy simu in collaboration with MTech Services. Tunasema na cover simu. Sijui hapa mjini labda ama before ulipoteza simu. Nimepoteza simu mara mingi. Nimepoteza simu zinapotea. Scenario imekuwa gani? The worst scenario. Okay, simu zangu mingi nimepoteza kukoniwa. Nikitaka better, nikitaka kuchange maisha yangu ananiambia, tuko na simu kali hapa, mtu anapita hivi anakuambia, tuko na simu kali hapa. Na wewe uko na ile mbaya, sio anakuambia leta hiyo uko nayo, alafu ongeze kitu. Au ukileta hiyo uko nayo imeenda. So ni watu wamenikon mpaka walinikon. Time nilisema sasa nataka kuwashika nione uko nayo na kwanga wapi kwa sababu this time wakinipea simu nishike siwarudishi. Nataka nione wananikonia wapi. So nikaenda town. Nikasema sana, yani nilitoka KU, hii ndio shughuli nafanya. So I left KU nikakuja town. Nikapata nao watu jua nakwanga wengi hapo chini hapo karibu na River Road. Wakanifanya nikasema saa leta, nikashika simu ndio hii nikaona inawaka. Nikachukua na nikaweka simu kadi yangu. Si ndio? Nikabaki nayo, tukanegotiate na nikatoka. Vile nilitoka na simu bado nikapata tena bado ni matope yenyewe wake. Hapo ndo nikajua hii kitu kuna dawa. Hiyo kitu kuna dawa. I did everything possible not to be conned, but I was still conned. And to stay sane. Yes, but you seeing everything. But I was still conned. So kuna dawa hapo. Alright, now maybe kidogo tukitoka kwa shughuli ya leo, tuingie pale hivyo kwenye mitandao. Sababu why kwenye Insta stories zako. Wanasema umefinywa kidogo na governor kufanya Sakaja. Nini? Nimeongelea Sakaja mali mimi? Umekuwa kidogo ni kama unamkava sababu of course Governor Sakaja has been on the trends concerning the floods and things like that. But at times tumepata pale hivyo kwenye stories you're like posting floods hadi kwingine unauliza wa Kenya hapa pia ni Sakaja? Yeah, because on a serious note, let's be honest. Me, I don't know Sakaja personally, okay? And we have never met, okay? But Sakaja might have his faults and his shortcomings as a governor, or maybe people might feel kuna mali amefail na kuna vitu hajafanya, which everyone has a right to. But I feel like it's a bit unfair for him kubeba blame ya floods, especially when it comes to the cause. Because in my opinion, the amount of water zenye naona cannot be controlled by drainage system. The amount of water zenye naona ati mtaro moja hivi hiyo itajaza mtaro hiyo yenye overflow inaenda wapi? So basically, so then means tunafaa mtaro town yote kila mahali tunafaa mtaro. So what I feel is that as a governor he might have failed in different prospects. Okay? But when it comes to this flood, if we have to blame the government, I think we're supposed to blame the government post the flood. Maybe when it comes to the management, disaster management after the disaster has already occurred. What have they done after that? How fast are they moving? Maybe hapo ndo tunaweza laumu, lakini sio ati serikali kuna kitu ingefanya hii flood ingekuwa. No. I really feel it's unfair for anyone to think that this is a drainage issue. This water na kwanza wamesema inataka kunyesha for 7 years. Yeah. So you 7 years and washa predict
tukiweka drainage haitanyesha. And then what amount of drainage, how do we know where to put the drainage? Okay, wewe utaenda kwa boma, tuseme for example, kuna estate, nikupe example, estate kama Nyayo estate for example. Sakaja ataingia hapo ndani, aanze kuchimba drainage kando ya nyumba ya mtu. Or what? It's unfair. It's unfair for him as a person. Hata kama amefeel kama governor kwa njia zingine, but it's unfair for him kubeba nini ya floods. Kenyans probably think it would have been better if the drain kidogo anasema kuna issue like there's a serious issue of drainage in Nairobi, and I think probably if that was sorted earlier, especially when tulikuwa tumeambiwa kidogo kutakuwa na El Nino and things like that, it would have been easier for Nairobians if something is done there. First of all, do a lot of people know that Nairobi ilibuildiwa kwa swamp? People don't know that. So what happens with some areas is that water table inakuanga juu sana. So hata kunyesha kidogo hydrain mpaka chini. Because proper reason ya drainage ni maji idrain wa mahali ama iende mahali. So how do you tell, in my opinion, even if roof yako iko na shida, you cannot repair your roof when it's not raining. Okay? You must wait for it to rain, then unasema ni aje? In a leak pale. So maybe now that we have seen the intensity, okay, we can look at areas whereby it is possible to, kuna areas zenye unaweza pata labda drainage kisort, labda areas zenye hiyo maji sio mingi sana, but labda drainage is sort, you sort those areas. So I feel like since now we have seen, we know what we are looking at, so there's something to work towards. Because wewe unasema ati kama sahi shida ni mingi, kama sahi kunaweza kuwa na shida nyingine sahi waseme kuna ka ugonjwa fulani yenye ukikohoa unapea mtu. Ikikuja ikuwe mingi watu watasema why didn't you think before mkuwe na madawa za kukohoa? So with that regard, are we supposed to be prepared for how do we know what to prepare for? Unaona? Hatuwezi sema sasa sahi hatujui. A good example. Ni msee sahi hatujui. Anaweza kuja tu leo kesho akuwe famous. Na aseme mimi naumia alafu adedi. Watu watasema people didn't help him when he was alive. So tulikuwa tumjue aje? So then it means now that mtu mwingine hajakufa, tusaidie nani? Nitajuaje ni huyu kesho anaenda kujinyonga? Nitajuaje huyu nani kesho anaenda kujinyonga? So now that we have something that we are working, we have something to work from. So maybe we can improve moving forward, because wamesema hii mvua inaenda kunyesha for 7 years. Now, why? Yes. Umekuwa ukiongea for lack of a better word very passionately about this whole thing, and we also had a couple of your fans or Kenyans who thought probably 2027 YY is thinking of getting seats. Hapana. Not you. Mimi siwezi simama for one proper reason. Hawezi furahisha wa Kenya. Sikudanganye, because number one, Kenyans want you to pay them before they elect you to go and help them. You have to pay them to help them, okay? So mimi nahitaji for you to campaign for, wacha nikupe rough estimate for example kama ya MP. Because nikisimama sidhani kama naweza simama chini ya MP. But now MP, pesa ya campaign for an MP unahitaji not less than 50 mics. Okay? 50 mics. Si ndio? Pesa ya MP. Mshahara ya MP ni pesa ngapi? Average mshahara ya MP ni pesa ngapi, bro? Average tuseme tu mita, si ndio? Mita per year ni 12 mics. For 5 years ni 60 mics. That is the total amount ya pesa uta earn in 5 years. So if you use 50, which is on the minimum, kuna watu wanatumia 100. So if you use 100 million to campaign, for you to earn 60 mics, are you not going to steal the deficit? Are you not going to? Wengi watago for that option. Not wengi watago for that option. It is very obvious. ROI. Nimewekelea lazima irudi. Nimewekelea 100 million. So nikiingia power, the first thing I ensure ni ile mita yangu iko wapi? 100 yangu iko wapi? Workout. Na itatoka wapi? Every day when an MP is leaving, and we were having this discussion the other day with a very senior person in government. Akisema every MP akitoka like wa Kenya, zile shida zenye wanatakanga ma leaders wa address, sizo shida zenye wanatakanga. Unaona wakifungua kama WhatsApp group hivi, afungwe WhatsApp group za barabara,
afungangi WhatsApp za shule. Inakuwa ni mtu fulani sijui amevunjika, sijui wapi anafaa sijui nini. Sijui kuna mtu ameumia, kuna medical bill amekwama bill ya 3 million. Sijui tuko na matanga. In real sense, if these people really want politicians to work, lazima muache kupea politicians bills za matanga. Lazima muache kupea politicians hospital bills. Lazima muache kupea politicians shida zenu za njaa. Because kazi yake ni kujenga barabara, shule na vitu zenye zinafanya muna coexist poa. So the moment in Kenya actually as a politician, huwezi kama huna 200,000, huwezi toka kwa nyumba daily. So this means the whole issue is with Kenyans, No, not the leaders. We have a problem. We have a problem. Trust me, ile siku utaelektiwa na ukuwe mbunge ama ndio utajua. Wacha nikuulize, for example, kuvai president mtu anahitaji pesa ngapi? Umeisikia watu wakisema anahitaji pesa ngapi? Hapo behind the scene kuvai president mtu utajikaa pesa ngapi? 50. Yes. So wacha nikuulizaje, mshahara wa president pesa ngapi? 1.4. 1.4 times 1 year ni 1.4 times karibu 15 marks, ndio? Times 5 years 75 million. Okay? That's the salary of a president. 75 million. Hajafanya kitu, hajaguza hiyo tu salary ya. But ametumia 2 billion. Na ni nyinyi mmemuingiza atumie 2 billion because akikuja mahali mko mnasema ni aje, sisi kazi yetu tunataka 5 million. Sisi ni yetu tunataka hii. So tell me when the president akiingia, the first thing anafanya ni nini? Kurudisha 2 billion yake. Logic. Hiyo hata yani hata ukume hata ukuwe pastor. Hata ikuwe ni even if it is Jesus that was vying for lack of a better word. But nimetumia 2 billion ku campaign. Nikiingia na mshahara wangu ni 75 million. Tell me. Na alafu nyinyi pia shida zenu zote zenye hata sisi barabara za nini ndio mnaniweka kwa WhatsApp group. So mimi nimeshinda nao politician. Unaweza ona umeko nayo simu yake inalia through mpaka usiku. Lakini nasikia maze mizigo zangu zimekwama sijui wapi. Nataka unisaidie na nini? Sijui nimekwama nataka 2,000 ya nini? So akiwapa hizi vitu zote atajenga barabara lini na atajisaidia lini? So it's very hard to be a politician, and those that see from far think it's very easy. It's as hard, it's tough to be a politician. So why does it mean your fellow comedian Eric Omondi alifanya vibaya kuongelesha the governor kuhusu the floods? Na mbona pia anasaidia? No. Eric is doing his thing. Eric Omondi is Eric Omondi. And I would want to answer questions that relate to me directly. So if that is what he did, he has every right to make any opinion yenye anataka. Okay? Akona right ya kumake any opinion yenye anataka. The only place mimi na feel Gavana Fako act quick sana. Now that this thing has occurred, can we try and save the lives that we can save? Can we try and accommodate those that we can accommodate? Can we try and give relief to those that we can help? That is all. Hata watu washikane mikono. This is what chini ya maji tumekuwa tukifanya hivyo, tunaenda wapi maji we doing what we can. So that is what we should just do. Other than why it happened. It does not help. It has already happened. Mtu asha katwa mkono. Unaanza kusema amekatiwa na nani ama unafompeleka hospitali. Yes, let's discuss the hospital, not who cut. Who cut we can discuss later and how to prevent such cuttings in future. Yes. And maybe let's cool off kidogo from politics. Kidogo, you know. Talking about phones, is it okay for your partner to have your passwords? Because Nilana the other day Maya said you have her passwords the same. I am not answering relationship questions for now. Yes. Okay, are you is it swali za relationship siulizi. Leo tunaongea by simu na swali kiwango fulani. Kiwango fulani. Na najibu maswali za kiwango fulani. Haya basi ushatuzima. Labda acha tuzimike. Labda talking about by simu to your fans, labda anaweza saidika kutoka wapi? Do they reach out to you? Do by simu MTech have social handles? Yes, wako na social media handles. By simu kila mahali, all platforms by simu. By simu. Yaani ukiingia tu kwa duka yoyote ya iPhone, already kuna forms za by simu. Unauliza ni aje? Do you have by simu? Period. Okay, sawa. By simu unapigiwa, wana verify kama wewe una deserve, una qualify kupewa loan. Unajua unaweza kukopia kwa qualify. Unataka kununua, unataka kupewa simu ya 200,000 na mshahara yako ni deni. Ushakula advance. Wewe ni mtu uko na deni
pesa ikiingia inaenda kwa deni fulani uko negative, sasa hata kuna vile utalipa. So you also have to qualify at least, but it's not tough to qualify to get a buy simu. Yes. All right, thank you so much. Asante sana. Tutakutafuta siku nyingine For such questions tutapata siku nyingine. Asante.